Hola, this is an Edpuzzle about days, months, seasons, and holidays in Spanish. So, as a review, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Notice that miércoles and sábado have accent marks. Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Notice there's no accent marks in the months, but the months and the days are all in lowercase. They don't start with capital letters like in English. And here are las estaciones del año. La primavera, el verano, el otoño, el invierno. So you notice that they're lowercase, there's one accent, and they all have la or el in front of it, different than the days and the months. Here is Vocabulario 10, and you all have a copy of this. You have the yellow copy, and you also have it in your packet. It has all the vocab on here. And the back of it has how to say the date and some questions there. So if you would like to have this vocab sheet out, because it's going to help you with the questions in this Edpuzzle. Okay. ¿Qué día es hoy? So what day is it today? Jueves. I think the day that you're doing this Edpuzzle, it'll be a Thursday. ¿Cuál es la fecha de hoy? El 26 de enero. So I think that's the date you're going to be doing this Edpuzzle too. ¿En qué estación es octubre? So that question is, what season is October in? El otoño. ¿En qué estación es enero? El invierno. So those are some sample questions. When you see a star, that means that this is going to be an Edpuzzle question. ¿En qué estación es julio? So choose the correct answer in your Edpuzzle. ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia Americana? So this is not asking what month is it in, but what is the specific date? El 4 de julio. ¿Cuándo es el cumpleaños de la señora Cry? A very important question. El 14 de mayo. ¿Cuál es la fecha de la Navidad? So again, this is an Edpuzzle question that you need to answer, and you can use your Vocabulario 10 or your culture sheet, your culture 6. All right, now we're going to go with las fiestas, the different holidays. So just as a review, el año nuevo es el 1 de enero. New Year's Day is the 1st of January. They don't say el uno, they say el primero. El día de San Valentín es el 14 de febrero. El día de San Patricio es el 17 de marzo. La Pascua is Easter, is en marzo o en abril. It's in March or April. The date changes every year, but it's always on a domingo. So Easter's always on a Sunday. El Día de las Madres is el segundo domingo en mayo. It's always the second Sunday in May. The date changes every year. El Día de los Padres is el tercer domingo en junio. It's always the third Sunday in June. El Día de la Independencia Americana es el 4 de julio. The date stays the same, but the day of the week would change. El Día de la Independencia Mexicana es el 16 de septiembre. El Día de los Muertos is el 1 y el 2 de noviembre. So it's 2-day celebration. And we saw a movie about this called Coco that really shows how they celebrate this holiday. El Día de la Acción de Dar las Gracias is always el tercer jueves en noviembre, the third Thursday in November. So the date always changes, but it's always the third Thursday in November.
La Nochebuena is New Year's Eve, es el 24 de diciembre. La Navidad es el 25 de diciembre. La Noche Vieja es el 31 de diciembre, the oldest night of the year, the 31st of December, New Year's Eve. El cumpleaños de la señora Cry es el 14 de mayo. Y el cumpleaños de la señora McPartland es el 21 de noviembre. Okay, here's that culture sheet that has the different holidays and it talks about the Spanish calendar. Monday is always the first day on their calendar, as opposed to in America, in the United States, it's always Sunday on the left. So they start their week with lunes and the end is domingo. There's some little factoids here about superstitions and some seasons. So that's for you to read. And on the back, it lists all the dates of the different holidays. So you're going to want to have your Culture 6 out when you're doing the next set of questions. ¿En qué mes es el Día de la Acción de Dar las Gracias? So in what month is Thanksgiving? Noviembre. Here's a question for you. ¿En qué mes es el Día de las Madres? So you can use your culture sheet for this. ¿En qué mes es el Día de los Padres? Another question for you to answer in the Edpuzzle. ¿Cuál es la fecha del Día de San Patricio? So we're asking for the exact date here. Fecha means date. El 17 de marzo. ¿Cuál es la fecha del Día de San Valentín? A question for you. Use your culture sheet. ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia Americana? So the exact date is el 4 de julio. ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia Mexicana? You're going to have to use your sheet for this one. ¿Cuál es la fecha de la Noche Vieja? El 31 de diciembre. So that's the old night of the year. ¿Cuál es la fecha de la Noche Buena? So you need to look this one up on your culture sheet. ¿Cuál es la fecha del Año Nuevo? Again, a question for you. ¿Qué día es el Día de las Madres? So what day of the week? Domingo. ¿Qué día es el Día de la Acción de Dar las Gracias? So what day of the week is your question? ¿Qué día es la Pascua? Use your vocab and or your culture sheet for this. Okay, that was the last question. All right, hope you did well. Adios.